കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി.എഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ജെൻഡർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേപ്പറിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഏപ്രിൽ 2023 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അതിൽ പാർട്ട് എയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫൈൻ ജെൻഡർ. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി. വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഫെമിനിസം? Write any 2 gender issues in classroom. Define gender discrimination. What is masculinity? ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 2 മാർക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Elaborate on child rights and education. Write down any 2 roles of school counselor in gender equality. School is a strong agency for gender education. Substantiate the statement with 2 points. Differentiate between gender parity and gender equality. Part C. What all measures are adopted in classrooms for ensuring gender equality? Describe any 4 functions of school towards society. How do media influence gender? Elaborate any 4 inequalities existing with respect to gender. Briefly explain the concept of child rights. Write a short note on the liberal perspective in gender. അടുത്തത് പാർട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്കൂളിംഗ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാക്ടർ. സബ്സ്റ്റൻഷിയേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആക്സസ്, റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ prevalent in India. Describe how school acts as an instrument or agent of social change. ഇനി ഏപ്രിൽ 2022 ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് നോക്കാം. പാർട്ട് എയിൽ, ഡിഫൈൻ ദ ടേം ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. നെയിം എനി 1 വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ കേരള. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മസ്കുലാനിറ്റി ആൻഡ് ഫെമിനിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ? Write down any 2 characteristics of sexuality. What is meant by patriarchal society? Part B question. How does peers influence in gender education? Briefly explain the concept of child rights. Write a short note on gender stereotyping. Elaborate any 2 problems faced by women in India. ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. Elaborate the role of teachers in gender education. Describe any 4 co-curricular program or activities that promote gender parity in schools. Explain the status of women during the ancient period. Describe any 4 responsibilities of society towards education. Analyze the inequalities prevalent in India with respect to women. As a teacher counselor, how will you deal with a sexually abused child in your school? Awareness of rights stands as a powerful tool to resist child abuse of different kinds. Analyze statement with respect to different child rights available in India. School and society are highly related entities. Elaborate the statement with respect to the function of schools in society. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അടുത്തൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് 2021 വന്നിട്ടുള്ളത്. ജെൻഡർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേപ്പറിൽ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പെട്രിയാർക്കി ആൻഡ് മെട്രിയാർക്കി. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി? ഡിഫൈൻ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. Write down any 2 characteristics of sexuality. What do you mean by gender roles? What do you understand by gender stereotypes? അടുത്തത് വരുന്നത് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 2 ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റാഡിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജെൻഡർ. എലുസിഡേറ്റ് എനി 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ സ്കൂൾസ്. Elaborate any 2 co-curricular activities for promoting gender equality in schools. Part C. Explain the impact of social media in the life of students. Elucidate the role of teachers in gender education. How far is gender socialization important for the development of personality? Describe the role of family in gender education. Violence towards women in India is in an alarming rate.
How do you respond to this statement? How does caste affect gender development? Part D question ആണ്. The functioning of school is highly related with the type of management. Elucidate the statement with reference to the different types of management. What is women empowerment? Elucidate the importance of women empowerment in promoting gender equality. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് ഏപ്രിൽ 2020 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ജെൻഡർ. ഡിഫൈൻ പെട്രിയാർക്കി. റൈറ്റ് ദ റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ? വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജെൻഡർ ബയാസ്? നെയിം എനി 2 NGOs ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ചൈൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്. Why is gender equality important? Mention any 2 situations of child rights violation among girls in classroom processes. Also suggest strategies to overcome such situations. Examine the significance of the term gender sensitivity. അടുത്തത് വരുന്നത് പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Explain the role of school in a democratic society. What are the problems of women in contemporary India? 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. How do the types of management influence the functioning of schools? Examine the status of women in ancient ages. What are the responsibilities of society towards education? Examine the role of teachers in reinforcing gender parity. അടുത്തത് പാർട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What are the challenges for girl child education in India? What can be done to improve girl child education in our country? School is an agent of change. Explain the functions of school as an instrument of social change. ഇത് 2019 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ജെൻഡർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ ജെൻഡർ പാരിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ? What do you mean by child rights? Write any 2 major conflicts with respect to gender. What is gender sensitivity? What is meant by gender role? അടുത്തത് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Is gender socially constructed? Substantiate. Elucidate the characteristics of gender. Explain any 2 women welfare initiative by the government of India. Explain the liberal feminist perspective. അടുത്തത് പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് പെട്രിയാർക്കി? ഹൗ ഹാസ് ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ദ ലിവ്സ് ഓഫ് വുമൺ? മീഡിയ ആൻഡ് ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ്. എലുസിഡേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് റോൾ ഓഫ് മീഡിയ ഇൻ ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്. How do such stereotypes influence society? Elucidate the role of NGOs and other action groups in striving towards gender equity. Elucidate the role of any contemporary women role models in India who was instrumental in sensitizing gender issues in our country. പാർട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 10 മാർക്കിന് പാർട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ആസ് എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. Substantiate your views based on gender bias in India and explain the role of teacher, curriculum, textbook, peers and schools in promoting gender equality. Explain in detail the interrelated functions of school and society. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 2018 വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. പാർട്ട് എ. Mention any 2 problems faced by women in contemporary India. Name any 2 constitutional acts for child rights. What is the role of religion in promoting gender equality? What is meant by gender role? What is the difference between gender equity and gender equality? Write any 2 functions of Women's Commission in Kerala. ഈ പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Write a short note on gender discrimination. Distinguish between gender and sex. List out any 2 activities in school to create awareness among students towards sexual abuse. Write a short note on marginalization of women in India. പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 മാർക്കിൻ്റെ.
Explain the role of school as an agent of social change. What is meant by objectification of women? Gender difference is socially constructed. Discuss. Evaluate the status of women in Kerala at the present context. What is meant by women empowerment? Explain about any two of its measures. Critically examine the role of curriculum in promoting gender equality. അടുത്തത് വരുന്നത് പാർട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഇൻ റിഡ്രസ്സിംഗ് sexual harassment and abuse. Gender discrimination continues to be an enormous problem within Indian society. Critically evaluate the statement. ഇതൊക്കെയാണ് ജെൻഡർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ. 2024 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ മറ്റൊരു